kasi upon some of those ye papa ya to den say Paramount News na ye de besom my mutie amanone de wom na afi ne gide so ewo mu a ye de nyina ba besom na ye de mo seda no ma Eden Hills Residential Services se bia wo pass ase pa ama won mo abowo ama wasi sudan ana bia dan no na wo pato ne nyina da wonsa ebeka bi na gad ya pa wosen enwure wonsa ka bi ebebo papa am watimi agent na so na apo no mu kama de amount go sim travel and tour won nya ka ho bie ya wo mo boa ama yedin semi aba besom hola sevia heba center so ka ho bie na yedin sem no eba na ensem ade na manwumre de edi mu akoten bi ene se mampani John Dramani Mahama entroboy ya wode na ni kiremu ewo Japan ma animu se wo kwakodi nkomo no na anu nie na ene nso wasan kasa de afa ntokwa ahodo a ekoso ewo abibire mu ha seyie yebewura mu ewo ensem fufuru mu na yakoye ni mu aso ya won mu ehwe enyamhodin so ewo beni kwanchefo ya wo no ene hwe aso ye ni sikasem so general report bi e ba ye no se wo matu sika bi afa nsaboni mu no waje tumu a enye yie yebewura mu na yako ensem concern nurses ena wo mu ekire se ekwan ye fa so ya Dr. David Tinkran Twum ede ensem bi be baba monten so be kan ye de fa nansan Rate Hospital nsem wo ekọ so wo ho no wo mbo nyoso kra enu ti ta ede aba afasa ensem yi eho enu gide ye ensem wom ena afi amanone de nso eka ho ena sima no aduanan enum ye de yanimi mete eba besom wo na me abesom adumre yi ede nsem yi abrewo sampa bushama na ye ho na fe nsem njiremu nyina yemfa emramo ede na nikremu na ehormuna woni penifo ahodo ya enim dwadie mu ena ekwakodi mu aboa na omaye dwadie ebetimi agina na so yi papa abrama mpani ekoye no enura ye de ho asem bi ema mohu ne ekoso ho nyina nanu enso so enkitahudie ya wo mu ediye eye 9th Tokyo International Conference on African Development ya ekoso ewo Yokohama ye wo Japan mampani akasa enenso ewo honmo na nenkasa yem ena wodi tudwa ya wo kire se wohwe nansan abibire mu ase ya twede boy ya ekoso ene obehwe yese ya yeku wa ha obehwe ya twetwo wa ha obehwe ne yeku obi wa ha saa ne man nyina aya ade a etwe abibire mu ase yempuntuo sensen pa eno nti mampani kire se wo sere pa ese se oman anasa abibire mu ase yebetumi agyina na so na yakoye ne musikasem mu yakoye ne empuntuo mu a ese se yedi tuo ekotwe baabi etwere na yenyae se de dane da nyina yedi nkomo kakra ne atwetuo ye kasa kakra ne atwetuo saa de yi se ye ne se yi a enya de a ebetumi aboa ye kura enu tibra no ye hwɛ se ye bema nkitahudi a wo ye ntem no ayasomdwe na ekoba se bi edwadie na ye die ni nyina ebetumi akɔ wano ede amaye se de beye na enema nyina ebetumi akɔ nanim na mampani abra wakasa no na wone Kenya President Ruto William wone no ene na tie adwamu afi Togo mampani Fore Nasingbe South Africa mampani Cyril Ramaphosa ena afi Azali Asumani ya wono Comoros President na wono so ka ho bie wom nyina atena se ya wo mudi disankomo ya de mampani kan ye no epi ene. Let me begin by thanking you for your warm hospitality. Since we arrived here in Yokohama, I think everything has been very well. I still have several of my colleagues who I work with, and I'm looking forward to see them on Friday before I leave. I'll have a reunion with them. When I was president the first time I attended the TICAD of 2013 here in Yokohama. And then again in 2016 when it was held in Nairobi.
and so it gives me an opportunity to continue the discussion on the relations between Ghana and Japan. As you rightly said, Ghana has a strong relation with Japan through several factors. The first being the fact that Dr. Noguchi arrived in Ghana 100 years ago. Is aside from that, 2027 will also be 50 years since the first JOCB volunteers came to Ghana. So we're going to celebrate 50 years of JOCB in Ghana. And in addition, we're going to celebrate 70 years of diplomatic relations between Ghana and Japan. So we have a triple celebration, and so we're looking forward to it. We've had excellent diplomatic relations, and Ghana has enjoyed very good. Let me begin by thanking you for your warm hospitality since we arrived here in Paramount. I think everything has been very well. I still have several of my colleagues who I work with, and I'm looking forward to see them on Friday before I leave. I'll have a reunion with them. When I was president the first time I attended the TICAD of 2013 here in Yokohama, and then again in 2016 when it was held in Nairobi. And so it gives me an opportunity to continue the discussion on the relations between Ghana and Japan. As you rightly said, Ghana has a strong relation with Japan through several factors. The first being the fact that Dr. Noguchi arrived in Ghana 100 years ago. Is aside from that, 2027 will also be 50 years since the first JOCB volunteers came to Ghana. So we're going to celebrate 50 years of JOCB in Ghana. And in addition, we're going to celebrate 70 years of diplomatic relations between Ghana and Japan. So we have a triple celebration, and so we're looking forward to it. We've had excellent diplomatic relations, and Ghana has enjoyed very good. And someone so na yonkwa anyway. Public Account Committee, womo atena se ya Auditor General's report ya wote abano, womo ehwehwemu a na wadi mu enkomo. Na enra abra womo etena se no, woto nsa de frɛ asoye a womo hwɛ wo manyam hoden ensem so. Openi kwankyerɛfo ya wo hwɛ omusika sem so ebetena se ya na womo toto na no. Eye Owura Richard Kwaku Buadu obetena se ya na Public Account Committee womo toto na no a. Na bra dwumadie no ekoso no ena awutu senya is emrase bedwani Ewra Phyllis na akoyo okuno wo bisa se report ya Auditor General ede ebre womo no report ni mu no edi adanse se enipa miensa bi abra na womugu so ye adwuma no womo je akwanya se womo ko school akogye ntete kakra womo kogye ntete no ebaaye no womo ansan ama ma ye adwuma bi mu na enso so yetua sika ede ma womo se womo ye adwuma saa asɛm a report no ede baaye no saa sika ya esom Ghana cedi no empem aduonu nan ahanu ene aduonum miensa akiripo aduanan enkron 24,253.49 Ghana cedis ya saa sika nyina yatua ade ama saa nipa miensa yin enso wo manya adwuma bia amfa oman no amfa ma oman no emu nkyiremu ene sen Owura Richard Kwaku Buadu akiremu se saa nsɛm a Auditor General atwere baaye no obanka se wodwene ho mo nte ase sanse saa nipa miensa a woka se omu gye adwuma no mo ye adwuma pa enunti eno mutu omo kanti se Auditor General atwere saa report ne ba wo mo ene no anya adwen kra. This infraction is on 211, page 448. It's on unearned salaries. Contrary to the Regulation 92 of the Public Financial Management, Regulation 2019, audits of the payroll records disclose that 3 employees who vacated posts between December 2022 and December 2023 were validated and paid unearned salaries totaling 24,253
49 pesos. The details below: Ali Kanga Nuhu, Seth Apia, and Cornelis Deli. Now, I would want to find out, can you inform the committee of the status of this observation? Respectfully, Mr. Chair, in respect of these issues, all the three staff that have been mentioned in this report were approved as at the time that they were paid the salaries. But when the auditors were conducting the audit, due to misfiling, we couldn't provide the necessary information to them at that time. But, Mr. Chair, after diligent search by the team of the ministry, we were able to recover all the necessary evidence, and same were brought to the attention of the auditors. But the issues that the auditors raised us, it has already been captured in the auditor's general report, and it's not within their purview to do anything, and we need to appear before this honorable committee, for this honorable committee to give a direction. So, Honorable Chair, we are here at your guidance as you so direct what needs to be done for these issues to be resolved. Honorable member, auditors, have they provided the necessary documents? Honorable Chair, we are yet to have documentation or evidence to the fact that these staff. This infraction is on 211. Nansan video ya na enenam tintanke sei so ya na abrantie Ralph St Williams uremu ewa Accra Regional Hospital ya na wo kire se anesifo bi enhwe won mo egu emergency ni ade ya video yi ebeto montin so na womanfo kasa ho pa na so afo ya wo hwe apobudin sem so uremu ewo hon mo na wo kwa akokasa ho a empenifo bi kire se abra wo ko ye kura no na wone krati ya wodi sa adwuma yi edensa atonsa yem ya na womudi nkomo esre a eno eba monten mo manfo kasa ho a de kire se na so afo yi obi a wakọ ya wo kopese ye nto yi no na nipa wodi sa nyamra semi na wasan akọ ene na esre aba bonten abekasa de afa ho oronyamfo kwabra minta kando a kire mu yi a wo kire se abra yehu se wone krati no esre na wo mo bonkomo achia no enye se ebia wo pese asem wo asie no wo bo asem no atugu entesa na mom abra wo wura mu wo hono na wakoko bisa asem no mu atie de baaye na wode yi ato yi no ena krache no ehia no a wotene ne nsa se wonchia no ena nam so ma wono so etene ne nsa chia ne bia ede enkomodidie ehya ase na enye se ebia wo bo apara ene no ekwa kodi nkomo na watene ne ayira se asem na esie no emfa ne ho pa nhwemu gu so ekoso a babi amra eda na esefata bia no empenifo ede petro. And the emphasis is my some union leaders have developed the penchant of attacking my person at the least provocation and in most cases without provocation. I think that as a ministry, we have a clear mandate to deliver, to improve upon the health sector. And it's expected, especially the players in the sector, for everybody to come on board for us to improve upon the sector. We have Mahama Cares to deliver. And at this point in time, we are ruling out the secretariat. We have free primary health care to deliver, and we are aggressively pursuing it. We have to ensure that claims at National Health Insurance are paid promptly, and all of you attest to the fact that we are doing so. We have our health facilities to retool. Maybe within the week, I will be taking delivery of equipment for screening of cervical cancer delivered by Telecell. These are the issues. When we took office, the portal for admission, we have to improve upon it. Today, as I speak to you now, people sit at the comfort of their homes and can apply.
These are the things I think that everybody must come on board for us to address. How we can fight outbreaks. We have MPOPs at hand at the moment. We have the National Rapid Response Team, we have the Regional Rapid Response Team, the District Rapid Response Team, and very soon we are taking delivery of vaccines to integrate it as part of our response mechanisms. We have huge numbers of health professionals who have completed schools and they are sitting at homes. And the government is putting effort in place to be able to make sure that these health workers who are at home get employed. Government is looking at employing some of them. We are looking at how we can export some of them. The measures include how we can look at it from the point of making them attractive on the global market. Specialists coming out with programs, that will make them specialists. And at the moment, as I speak to you now, we are looking at the post-basic specialist program. We've constituted a committee, including the rector of Ghana, Ghana Nurses and Midwives College, and then the registrar for NMC, right? For all of us to come together, let us come together and find solutions to the problems and the emphasis is mine. Some union leaders That's why now young that's why Jemu ewo Accra Regional Hospital emu enkomo yemu na abra asemi eba yi Dr. David Tinkwan Chum ya we General Secretary edema Ghana Registered Nurses and Midwives Association nensem bia wakeka ye ede efa saa asemi eba yi eho ese won kwa de asemi ba ne nkomususu ye ne se Accra Regional Hospital wokro emergency center no kwa nkomuntum na eba ne se yi concern nurses and Midwifery Association of Ghana wo so ababonten be kasa se papa yadai ensem be no keka yi dabi wo mo de krata ababonten abekirikiri mu se sansem yi a wakeka ye die wo mo bonyo so kura no wanka ne yi kura se obetumi ababonten abekeka ka sansem yi ede afa nurses yi hu sanse asem no a eba ye no ade pa na nka wo mo hwe nanim se obetumi abeka ne se wogina ne nuanom a nurse fo achi na nka wa condemn such act ya ekoso na enso so wono mum eba abonten be kasa ya wo kan say emergency center mum ene wo betum no wanka ne yi kura eno ti wo mo kasa e kire say wo hwe de abayi a wo mo de wo mo taa wo mu nuanom anesefo achipa na wo mo krata wo mo de eba abonten emu nsam bie na wo mo chese sede ani bresi aba no wo mo ntimi na no mo ti mfa nkire wo mu nuanom anesefo sanse wo mo ne omu a na eyi adwuma yi se ne na ato obi a wɔkyena ebetumi wo mo enu nti sade tie bia no wo mu gina wo mu nuanom anesefo achi pa na de akoso wo Greater Accra Regional Hospital no wo maka ne pipo se enye antwa yi krakrakra sanse de koso no enya de papa na wo mu de afutuo nso ma wo nuanom anesefo nyina se wo mu nhwe se bia adwumade yi a wo mu di no wo mu be ma pepepe yo na afi nsi ene anem yi a wo mu de adwuma eno so akora nim pa eno achi womode professionalism so better to say de be ya bibi sei ekokosi a wo ye nurse ni anase doctor ni wonkonkoto wonsa enkose mra na mum obe bibia kama say de tie na efata ne kurakura mu na wo mo kire se de yakoso nyina no wo mo ta mu ne nurse for the doctor for tipa bibi sei sai wo mo ene mu ya wo mo etitwuma no Yaraso aginamu ewo saa esemkroya eho Deputy Chief Executive Officer Dema National Identification Authority Alhaji Muhammad Nasiru Papa yi akasa de afasa nsemkroya eho sanse abra asemi eba yi na omanfo bi ekasa de kire se Ralph St Williams ya wokoye saa video di babonten no wo yandisi ni pa sanse endi se monyoko na ehye ne kutupa ema ne yes ade a wo ye no eno na ye boss yi deputy CEO ya babonten abekasa ede afa ho ya wo chese no kura bi yesa anim saa krachi ya wo mo ka se wo ye ndisi ni enye no kure eya amanyosem bie
ɛna enipa bi nenam ya wɔn ɛyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ghanafoɔ ebehunu sɛ NDC amanyɔkuo no ɛpɛ atutu asɛm nanso nokora bi saa enim saa ohwɛ video ahodoɔ a ɛkɔɔ so ɛwɔ mmɔnten so ɔmanfoɔ ɛkasa fa ho na onipa no koraa wɔnhyɛ NDC atadeɛ bi mpo na ɔmanfoɔ koraa ba bɛka sɛ wɔyɛ NDC ni nokora bi saa enni saa nsɛm a wɔn ɛkeka no emu. Your civil service structure. It has its own implications on such reassignment and especially when you have to climb the ladder, and you are upgraded per your key performance index and stuff like that. It may not affect your salary because you are already in that position by the structures put in place by the civil service organization. However, I don't know how it pertains with COCOBOD, if it's the same structure they use. But be it as it may, for me, the question is not reassignment. The question for me is not affecting salaries. The question for me is the outputs. I mean, we all came together as a people, having been so dissatisfied with the governance of Nana Addo Dankwa Akufo-Addo and Bawumia MPP leadership, and we decided we want to chart a new path. In that attempt, I mean, it behoves on all of us to expect certain things to happen within the organizations to convince us that indeed that path that you want to chart will be successful. So let's begin to weigh the outcomes of what we have done so far in the 6 months in government, or 7 months. I mean, that is what is going to yield for us results, and then say that we are making strides forward or we are being stagnant or going back. Then we need to begin to react to the situation. For me, if you ask me, I mean, we as Ghanaians who voted just about 7 months ago are expecting to hear from Fifi Boafo the extent of financial loss that was caused by their decision of his and his management to halt the Cocoa Road project, for instance, and having investigated and invested huge sums of taxpayers' money in an investigation that yielded no results, who is being punished for such financial loss. That is what we expect Fifi Boafo to be telling us, and not to be telling us that management are at home and not doing that. Na nsɛntɛm ɛwɔ ɔman no mu wobɛhwɛ na nsɛmtwerɛ ne apia abɔnten sɛ wɔkɔ akɔfa nsɛm ɛde akɔkɔma na dwumakuo yi a wɔyɛ mu adwuma na enipa bi ato ahyɛ no so no mabirim no ebe wi aseɛ na asɛm no akɔ ebibi ɛwɔ hɔ na nsɛn ya yɛkɔto aba ɛwɔ Blakemanoff na no nsɛmtwerɛ ne a wɔkɔfa asɛm na polisi ne atɛ ne nsɛm no wata ne sum saa ne ma nyinaa ɛyɛ nneɛma ya ɛha adwene yie papapa na ɔmanfo bi nso kasa fa ho sɛ ei na nsɛm nyinaa ɛbɛyi National Media Commission akɔ ɔman no atum din ya wɔn ɛnka hwee ɛno ɛna Executive Secretary ɛde ma National Media Commission no Dr. George Sapon abɛkasa wo ho no wɔ sɛ hwɛ ewiase na yɛte no sɛ asɛm ma awakye a yɛnyo so yɛ anua National Media Commission wɔn wɔ hɔ yi sɛ kɔba sɛ yɛbiri mu nsɛmtwerɛni bi a ɛyɛ Ghana Journalists Association dɛ wɔsɛ wɔde report wɔtwerɛ ɛde brɛ wɔn na wɔn nso atumi atu so anamɔn na sɛ report biara ma yɛ a wɔn ntumi nsɔre prɛko pɛ saa ɛnyɛ adwuma san sɛ wɔn ne mu yɛde mmara ɛna ɛyɛ adwuma sɛ bɛyɛ na mmara no pɛpɛpɛ yɔ ebetumi adatin na kɔ n'anim nti ɛna wɔn nso abrɛ ne abrɛ nyinaa wɔn tena se esi abotire sɛ deɛ ɛbɛyɛ a Ghana Journalists Association ɛbɛtwerɛ report de abrɛ wɔn sɛ yɛ nipa wei ɛde ne nsa aka no na wɔn atumi atu so anamɔn saa nkɔba saa deɛ bibi ɛni hɔ a wɔn bɛtumi ayɛ. Provides that the commission should deal with complaints by or against the media. So when something happens to a journalist, there's a requirement that there's a complaint made to the commission. Now, because of the theoretical possibility that somebody would make a complaint, if the commission comments on the matter before the matter comes to us, our comment would have been prejudicial. And that is why the commission needs to exercise patience in receiving the complaint and addressing the complaint. The Ghana Journalists Association or the professional associations
could do advocacy on the issues, and they're always very important. But when it comes to adjudicating the matter, because the National Media Commission has a constitutional responsibility, it needs to act fair. And that is why the Commission can't start talking when the matter is likely to come to us. So you are not going to hear the Commission speak until we have had the opportunity to go into the matter, to look at the evidence, and to reach a conclusion. Provides that the Commission should deal with... Edema News Center, Elvis Dakon. Nenkasa yum ena wade to so a wo kire se enipa bie e kasa pa na nkasa ya hodo ya enipa bie e kasa nyina efa enipa ya mampani epa wom ema otimi ebe adwuma edema no ebi wo hono kra na ya na wo mo pre ese mampani nya resafo ne ade eno ana wakasa fa ho a wo kire se wo hwe dwumadi ahodo a apan bia betena konwa so a wodie amanfo a wo pa wom ema wo mo ye na adwuma no a gidie ya wo ewo nipa ko obepa wo no emu na se woni gidie ewo mu a enya de obefa wo ama ayeye ebie hu soso se wo pa wo bi ama na beye na dwuma e de ama na wo hwe hunu se saa nipa no ensini anemu akita no a wo de ye adwuma no ebetimi aboa na aban yi papa na wo ne yenu anemo semchofo ba kwa no pa yi e bonkomo e wo won mo anopa dwumadie so e no wotre mu a wo ye se hwe dwumadie ahodo a aban bia betena so a wodie no enya se bia wo ye na kekewu wo nhyehyɛ ne timpo ya wo di sa adwuma no enu nti se koba se bi aban bi pa onipa bi wo ye reshuffle wo sesa obi di we akɔhye ha ni nyina ni yie mu na ya aban no pe no nyese bi a ofiti pekope na na wo ye wo dwen ho ehwe ehunu se nipa a wo de ne kɔ no wo di se fata se wo de ne kɔ aso ye ho ansa wo be ya wa ye in that when they came in 2017 they didn't do same. We should stop this pretense. He was actually accused of being a beneficiary of a reassignment. This, because at the time, Titi Bob was appointed as manager in the office of the CEO. There was no manager in the office of the CEO of the former CEO. Okay? There was no office manager. And then when the Cocoa Board the director of communications were on retirement, then he was reassigned to become the director of communication. So when government changes, every government wants to appoint their own people. So it is nothing new that people will be reassigned. It is normal. Every government come, they reassign and bring their people that they think they can work with. And that is what we have lived with. We have actually made the civil service no longer a place for meritocracy. We've made it a place to find jobs for our party members. This Fourth Republic, that's what we have turned our country into. That every government that comes to power with its people. And it's looking for a job for its people. So when it comes and then finds that I can reassign this person to this place, I can reassign this person to this place, and bring in my people to come and occupy those positions, they do it. Fifi Boabo will not tell me that when they took over in 2017, the director of finance of Cocoa Board was the same director of finance 8 years under NPP. These things are things they all do. So why is it that we want to make it look fetish as if somebody is doing something that has never happened before? If we want to admit that as politicians we are doing the wrong thing, we should admit it and say we want to stop it. But don't accuse your opponent of doing something that you also did when your party was in government. But you see, if we're changing the person, are we letting them go, or we are keeping them, appointing a new person and paying both? But that is what we keep doing in the Fourth Republic. Why do you think that all the institutions where wage bills are high? The reason why every public institution wage bill is high is that any government has to bring in its own people. And those who are there, who are seen as people who belong to the previous government, are assigned to some Siberian positions. You understand it? As if somebody is a medical doctor, is going to go and handle Cocoa House. It's a Siberian position that will be created. You still draw your salary and everything, all right, but they will make sure that that important position you are holding is given to somebody whose government is in power. So if they can't find somebody in-house who they believe is capable, they bring somebody from outside. Fifi Bobo cannot say that in the 8 years of the NPP, they didn't bring in a lot of new people to Cocoa Board. It is not true. You all do it. And what you have done, and somebody is doing the same, and you are complaining. So you see, we should stop this pretense and create a storm over things that when you are in power, you will do same. Your opponent can be doing same, and you have a problem. But see, the only reason I will agree with him is that this is where we balloon the wage bill of institutions. And you see,
And it is easier done in institutions that are not on the consolidated fund. That when they came in 2017, they didn't do same. And some for na yewramu ewo poye mantemu sechere afran plains na yewra yi na emrase badwani ya wo ho no mo yewra na Syria afra jeche na nsentam wo hwese de ewiemu nsakraye asi aya wo behwe na ebra esese ensuo to no na ewie ebo ebra esese ewia bo nso a na ensuo eto enu nti wo kyerese ebra so safe de wo mudua enua ema saa enua yi etimi eboa ema mpeso ano se de be ya wo musoso wo mnema ya wo moyo ewiemu nsakra ne popre ni nyina ebetimi agyan naso ye papa ede ama wo ma enu ti ene wotonsa ede frem penifo ahodo no a ema wo nyina ehia ye ewo ekura ye frɛ no drobonso ya wo nyina ehia ye yese wo mudua enua na dodo mu pa na dwumadie no wato din na Syria Green Initiative eno ene ade a wo mo eye edua enua na dodo mu pa na boa ama ewiemu nsakra ya ewo sechere Afram Plains ene ne mpotemu no atimi agina naso yi pa. Occasion represents fresh hope, a sense of duty, and our renewed commitment to environmental sustainability and the restoration of our precious land. With these seedlings, however, we will be launching our forest reclamation agenda. As the saying goes, the best time to plant a tree was 20 years ago, and the second best time is now. That is why we are here today, to take action, not someday, but right now. Let us not see this exercise as merely planting seedlings. We are sowing the seed for a better tomorrow for such Afram Plains. Every tree we plant today will one day provide fruit, shelter, and protection for our children and our grandchildren. Let us remember that if we join forces, we can reform Afram Plains into a greener, healthier, and more beautiful constituency. So today, let us plant with hope, with love, and with unity. May God bless us all, bless our land, and may God bless Afram Plains constituency. Officially, a year program today, the Syria Green Initiative. Is duly occasion represents fresh hope, a sense of duty. Nigeria mano na yewramu yi na enkomo ya efri Nigeria eba ene se wohwe abufuo ya amani muso pa ewo man mu a enya ade da fom kra na abufuo ya abanyina ene se Revenue Mobilization Allocation and Fiscal Commission ya wo Nigeria womo ene hwe wo man no omusika sem eso etuatua ka ene ade eye krom ha se ya enka yebeka se controller and accountant general womo ade no na chairman na woda ekoya no eyowura Muhammad Shehu wobeka sa ye kire se wo hwe sika mampani ene na pamfo ahodo womo gye ewo Nigeria man mu a eye se bafu anu wode ne papa ya na nsentam so Nigeria man mu aya dendendenden ya obi atwa ne ho bi ntwa no saa bra so na mampani ene na pamfo so egi sika bafu pa wo se o hwe mampani bolate no bu se ya ne sika waje ne bosome bia no eye Nigeria wo naira no wo pepe ba kwa tiri ponnum 1.5 million naira eno ena wogie afi kura no wo hwe ministers ahodo nso a wo de esisa kura no a obia eje 1 million naira ya wutumu se free 2008 ya wo mo start se wo mo gisika ye nte so eno a eno mo da so ya wo mo egie eno nti wo hwe mpanifo ahodo a wo mo kasa fa ho se saa de eri enye wo mo nte so san se wo mani mo ahe papa People's Democratic Party Northern Christian Association of Nigeria Awerewa Consultative Forum afe kane mampani edema Nigeria Association of Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture otumba dele oye waka ho bie ya wokasa editia saade yi afe kofabaya wada All Progressive Grand Alliance ano Chief Chakwas Okere wono so eka ho bie ya wokasa tia African Democratic Congress, New Nigerian People's Party and afe Coalition of United Political Parties womu nyina aka ho bi na womu kasa tia say oh ho afe de ye maji sika ni bia ye monte so na wo man no emu ayeden pa afi ye ko anigide ensem emu
na ɛna economic organized crime office twentia efron yoku wɔn ɛde abeto dwa sɛ afei deɛ ɛbɛto dwa ɛsɛ abrante Charles ni ama mensa ya wɔyɛ Ghana dwontini yɛ din a obi ade nim no ɛyɛ Satawale wɔn akyere no ɛde na hyɛ wɔn akakye na ɛnɛ ɛna nkɔmɔ aba sɛ afei deɛ ɛgya no na beli ya wɔn te maa no ɛyɛ Ghana cedis ɔpepe edu 10 million Ghana cedis yɛsɛ wɔn sanfa agyapadeɛ mmienu ɛnka ho emesi yɛ asa agyapadeɛ no yɛhwehwɛ a yɛbɛhunu na abra opani kwankyerɛfoɔ yɛ a wɔn na ɛbɔ amaneɛ ɛde ma Iyoku ɛkasa no wɔkyerɛ sɛ ɛnokorɛ paa na Satawale ɛnso so ɛde statement aba abɔnten wɔn na lɔyafoɔ ɛkyerɛ sɛ ɛnokorɛ na bɛyɛ sɛ anwummerɛ nunum ya ɛna ho nkɔmmɔdie ɛne ade ahodoɔ yɛ a ne nyinaa ɛkɔwie yɛ no na ɛwɔ sɛ wɔhwɛ na nneɛma nyinaa ɛtumi kɔ yie nti saa ɛna esi ɛkɔɔ so bibibia atumi akɔ na wiye eti akyɛ sɛ abra ɛno a na ama ne bɔ ɛkyɛ sɛ wɔn kɔfa ano no wɔn didi nkɔmɔ a ama ne kɔduru bɛyɛ sɛ nwummerɛ nɔnkɔn mu hɔ no mu a ɛna nam so ma anopa yi bɛyɛ sɛ du baako mu hɔ a wɔn tumi egya no sɛ wɔn kɔɛ na saa ɛna ɛsɛ kɔkɔ ne nyinaa ɛfa ɛyɛ kaa bi a wɔkyerɛ sɛ wakɔ akɔtɔ kaa no America dollar no 150,000 ɛno ɛna wakɔ akɔtɔ yɛ a saa kaa yi wɔn kyerɛ ho ɛho sikasɛm ɛne adeɛ ne nyinaa ho nsɛnsɛm no na ɛwɔ so ɔba na wɔbɛyi ano ɛwɔ hɔ no ɛno ɛna nam so ma a wɔn to nsa ɛde frɛ no afei deɛ nyame ayɛ atom ama wɔn atumi ama ne bill sɛ wɔn kɔ fie manya saa nsɛm yi so na afei anwummerɛ nsɛm a yɛde bɛsom ɛsɛ anwummerɛ no nsia berɛ mu kasɛbɔ ne mfa no nyinaa nsiemu aseda yɛde ma gosiem traveling to sɛ ba ne sɛ bi a wakɔnto sɛm wɔn mmoa wo ne tu kwan a ɔbɛyɛ ne simple paa ɛde ama obi a na wode passport ɛna wo pa na sɛ birth certificate ne nyina da gosiem bɛyɛ ɛde ama wo na yɛwɔ Enagard medicated toothpaste ɔbɛboa wo ama wo se so adi ni papapapa ɛyɛ apɔɔsen wode anwummerɛ yi wokɔda ɛpɛ bi na ɛfa pɔɔsen so saa na ɛmmoa paa na nneɛma nyina nkɔ yie ɛmfa ɛma wo Eden Health Residential Services ka ho bie yɛ a wɔn ɛboa Hola Savia Herbal Center wɔn nyinaa ka ho bie ɛna wɔboa yɛ de nsɛm yi ɛbɛso mu anwummerɛ yi aseda bie nkɔma wɔn mo ɛboa yɛ ɛma de nsɛm yi ɛbɛso mu kamera afei MCR ɛna editors ahodoɔ